Good morning, students. In the last video we have discussed regarding about the chapter number 8, that is human health and disease. In this we have already completed the introduction part, and also that is some of the types of diseases, okay, what is health, and also how to achieve good health, and also how to maintain the good health. Also we are also discussed regarding about that is that the disease is common in the human beings. Okay, in that we have completed that is the viral diseases and also the bacterial diseases. So now we are going to discuss about that is the disease caused by the protozoan. That is one of the disease in that the amoebiasis. Commonly it is called as the amoebic dysentery. We have already discussed that is entamoeba histolytica. It is the pathogen. That is in the last class already we discussed that. But so today in this class we are going to discuss the another disease which is caused by the protozoan, that is malaria. Let me start. That is a malarial disease. The protozoan disease. The pathogen, that is the disease which we are going to discuss, is that malaria. The pathogen it is caused that malaria is that the plasmodium. In that plasmodium there are so many different species are there. Okay. So which are those species? That is the main we are going to discuss is that is a plasmodium vivax. The another some important the species which is responsible for causing the malaria disease is that the Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, then Plasmodium falciparum. So the Plasmodium falciparum it is a malignant malaria ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು notification ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ because it is the malignant, it will indicates that is the symptoms it will occur. There is more, that is in a hazardous way it will causes the symptoms and causes effects to the human beings. That's why there is a malignant malaria which is caused by the Plasmodium falciparum. So this is very important species from the Plasmodium which is caused which will cause malaria. In the NEET examination definitely it will ask that is a Plasmodium falciparum, in which it is causes that is a malignant malaria. So now the organ affected, the malaria, the Plasmodium vivax, actually it is a digenetic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What do you mean by digenetic? It requires, in order to complete their life cycle, in order to cause the disease symptoms in the human beings, it will require that is a two host. Okay. So ಯಾವುದು two host? One, it is the primary host is that is a mosquito. The secondary host is that is a man. That is a human being. That's why it is also called as digenetic. Why it is called so digenetic? In order to complete their life cycle, it requires that is the Plasmodium vivax, that is a parasite. That parasite requires that is a two hosts in order to complete their life cycle. So in this there is a further explanation. We are going to discuss the same, the life cycle of malarial parasite, that is a Plasmodium vivax. Which organ the Plasmodium vivax it will be affected by, you come to know is that one, it is the liver and RBC. The main organ affected is that one, it is the liver and RBC. Okay. The method of transmission. ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಓಕೆ, ದ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ vector. So how it will be transmitted? So commonly, generally, practically ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಡಿಸೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ತರದ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ದಟ್ ಇಸ್
ದ ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದು ಏನು ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it will not caused by the mosquitoes. Mosquitoes actually it acts as a vector. Vector means what? The vector it is nothing but it is a transmitting agent. That is a transfer of parasites through this mosquito. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ causing disease. It acts as a transferring vehicle for the transfer of that is a parasitic, that is a plasmodium vivax. Okay, what are the symptoms now? The symptoms are high fever which will recurring at 3 to 4 days, that is 4 hours ಆಗಿರಬಹುದು, 4 days recurring ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ chilling, okay, chill appear ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. then fever occurs on every alternative days and vomiting sensation. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಫ್ಯಾಟಿಗ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಶಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಸೊ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ how the parasite it will be complete, that is what that is the alternative of generation, that is the sexual stage and the asexual stage it will be completed in the two host. How it will transmit the plasmodium vivax disease, let me know by observing this chart, okay, schematic representation. So students, this is very very important for the point of examination for the 5 marks. Okay, here the examination in every board exams and also in the midterms and also preparatory examination and the supplementary examination, they will ask this life cycle. Better you practice 3 to 4 times. Let's start, that is a life cycle. So here the follow here, that is whenever when the mosquito bites another human, that is sporozoites are injected with bite ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? Sporozoites, after the completion of this explanation, you came to know what are sporozoites. Sporozoites are the what that is structures in which it will contains what that is a fertilized matured product of male and the female gamete of what that is this female plasmodium vivax. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಆ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಬೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, when the mosquito bites another human means healthy person, the sporozoites are injected with bite. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಿವರ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ನೇನು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಬೈಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರೋಸೈಡ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದವು. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಸೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಲಿವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, in the third stage, what happens? These parasites, that is the sporozoites, they will reproduce asexually. Okay, asexually reproduce ಆಗುತ್ತೆ. asexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. So without participation of any gametes, they will multiply with only single parent. They multiply in their number by mitotic division. They will multiply. ಯಾವುದು sporocytes ಗಳು multiply ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The parasites reproduce asexually in the liver cells, bursting the cells and released into the blood ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, asexual reproduction ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಗೇನ್ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ರಪ್ಚರ್ RBC ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So very next, that is each and every blood cells, okay, by bursting the multiply ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, bursting the red blood cells and causing cycle of fever. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the rupturing of the blood cells, it will releases a chemical, very important for 1 mark question, okay, which is that one, that is a hemozoin ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು hemozoin ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿಮೋಸೋಯಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the quantitatively and the qualitatively the symptoms it will appear in the human beings, that is a malarial symptoms. What are the symptoms? That is a high fever, chill and fever occurs on every alternative days ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, so this is happening in the blood cells after the rupturing of what, that is a chemical by the red blood cells. Okay, and afterwards these what, that is completion of the asexual, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು asexually reproduce ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ itself it is acts as a gametocytes. Okay, gametocytes ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, that is a gamete producing cells ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲಿ that is a asexually reproduce ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್. Okay, some of them they are act as a, that is a female gametes, and some of them they act as a male gametes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So further, that is whatever the developmental stage it will be taking place in the mosquito host. Up to here, that is a asexual stage it is taking place in the human host. That's why I mentioned here very clearly, that is the human host, whatever it will require, that is in order to complete their life cycle, that is a asexual stage it will be developed in the human host, and further sexual stage it will be developed in the mosquito host. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯ್ತು, that is a male ಮತ್ತೆ female gametes formation ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ that is a human host. Then afterwards what happens, that is the human host ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇವಾಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಗಳಿಂದ ಏನು, that is ಈ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ whenever that is the biting of, that is another mosquito, ಯಾವುದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ as a vector, the mosquito whenever it will bites this person, what happens, those person contains, that is a male and the female gametes, those are called as, that is a gametocytes. Thus here clearly it is mentioned the sexual stage develop in RBC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. RBC cells ಅಲ್ಲಿ sexual stages development ಆಗುತ್ತೆ.
Then afterwards, that is a female mosquito, especially that is a female Anopheles mosquito anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. This female Anopheles mosquito, whenever it will bites this person, what happens? It will takes up what those gametes. Okay. Then afterwards, ಆ ಒಂದು gametes ಗಳು fertilization ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ fertilization ಆಗುತ್ತೆ? The fertilization and development takes place in the mosquito stomach ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು it will reaches what that is the stomach of the mosquito. In that stomach, that is a fertilization. It will contain the gametocytes contain both male as well as the female gametes. The fusion of the male and female gamete, it will take what we call it as a fertilization. The fertilization product, it is also called as what we can call it as a zygote ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು fertilization product ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ it is a digenetic. It will requires two hosts. That is one, it is the human host. Another one, what we call it as a, that is a mosquito host ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So the sexual development, that is a male and female gamete, it will fuses, the fertilization it is taking place. This fertilized product, the zygote, it will be develops and matured into the what we call it as a sporozoids. Now you came to know what are sporozoids ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Sporozoids are nothing but the fertilized product of male gametocyte and the female gametocyte, which is multiplied in the human host ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so these sporozoid afterwards ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು zygote fertilization products ಗಳು it will travel through what that is a in the reaches where that is a salivary gland of the mosquito. ಆ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ salivary glands ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Same here it is mentioned the mature infective stages, that is sporozoids, escape from the intestine. It means that that is the stomach intestine and migrate to the mosquito salivary glands ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋ salivary glands ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ these whenever these mosquito that is containing the sporozoids, whenever it will bites again the healthy person, again they will start what that is the infection to the new healthy persons. Okay, so like this, that is the sexual stage, it will be taking place in the female Anopheles mosquito, and the asexual stage it will taking place in the human host. Okay, like this it will complete their life cycle by asexual reproduction and the sexual reproduction and transferring of the parasites. Like this it will be transmitted. Okay, so though it is a very that is a dangerous diseases as all we know, so that's why we have to avoid biting of mosquitoes by following some of the preventive measures. Students, I hope all of you understand this is cycle. If you have any doubts, you can ask through the message or any voice messages, and in the comment box also you can ask. And also in the next class we will discuss how can we control that is this disease by following some of the measures, preventive measures we can take. So thank you.